So go easy on me. Nikmati McCafe tak kira masa. Tambah RM1 dan tukar kepada latte ais dengan setiap set nilai hebat. Let's keep going with McCafe. The floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me want. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. A million shards of glass that haunt me from hope begins to shatter. Know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. The writing's on the wall. How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. Hari ini rasa macam nak berehat. Santai kat rumah dan pesan apa saja. Rasanya memang gempak. Dapatkan combo hidangan istimewa anda bersama Coke sekarang dengan diskaun sehingga 50%. Let me see, let me see.
end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burn again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. That sky fall. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart, where worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'll never be me without the security. All your loving arms keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stand. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. Let the sky fall. We'll stand tall as sky Anytime is a good time for McCafe. Add RM1 and swap to iced latte with every I wish I could fly high. I'd pick you up and we go back in time. I'd write this in the sky. I miss you like it was the very first night. And so it goes every weekend, the same party. I never go alone, and I don't seem broken-hearted. My friends all say they know everything I'm going through. I drive down different roads, but they all lead back to you. 'Cause they don't know about the night in the hotel. They were
I thought that I've been hurt before. Cubaan suara. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe. Suara 1, 2, 3. Cubaan suara. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Sebelum memulakan majlis, para mahasiswa diingatkan untuk scan QR code yang akan diberikan pada penghujung program bagi mendapatkan e-aktiviti. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal basmalah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Yang dihormati penceramah jemputan Cik Amirah Hazwani binti Bakri,
Ketua Program Saudari Nurul Zahira binti Muhammad Hasnan dan penolong Ketua Program Saudari Nur Atila binti Muhammad Zuki serta para hadirin dan hadirat sekalian. Peristiwa kental semangat pahlawan, jasa laksamana tidak disia. Masalah mental bukan gurauan, haruslah cakna seantero dunia. Selamat datang ke program Mental Disorder. It's rare, be aware, anjuran Bertam Student Council. Saya Muhammad Faris Ridwan bin Ainul Mazlan. Dan saya Nur Anakah Kristina binti Muhammad Faizal selaku pengacara majlis anda pada malam ini. Sebelum majlis dimulakan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Wawasan Setia Warga UiTM. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis menjemput Saudara Muhammad Ikhwan Hafiz bin Suhaimi untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah.
menyuruh ahli wasai pada bagaimana dia kurniaan jadikan bahan tersebut sedikit bila yang menimpa Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan majlis Mental Square pada hari ini. Wibawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas, mengembangkan ilmu pengetahuan. Sambam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Ikhwan Hafiz bin Suhaimi atas bacaan doa itu sebentar tadi. Majlis seterusnya menjemput penyelaras program Mental Disorder It's Be Aware iaitu saudari Nur Zahira binti Muhammad Hasnan lalu menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada malam ini. Dan pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah jemputan kita, Cik Amira Hazwani binti Bakri yang terserta dalam menjayakan program Mental Disorder It's Rare Be Aware serta semua pelajar yang sudah hadir pada malam ini. Jadi program ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar tentang isu mental disorder yang kurang mendapat perhatian oleh masyarakat di Malaysia. Pada malam ini akan ada sesi ceramah yang akan disampaikan oleh Cik Amira kita dan juga pertandingan kahul. Selain itu, terdapat juga sedikit tayangan video yang menarik buat para penonton sekalian. Jadi kami juga berharap supaya program ini dapat memberi sedikit sebanyak pendedahan serta pengalaman kepada pelajar-pelajar yang hadir. Dan sekali lagi, terima kasih bagi menjayakan program kami pada malam ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua AJK Kelab Pertam Students Council kerana bertungkus lumus dalam melakukan persiapan bagi program ini. Jadi, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hey Psych2Goers, welcome back to another video. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudari Nurul Zahira binti Muhammad Hasnan atas ucapannya sebentar tadi. Hey Psych2Goers, welcome back to another video. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or ADHD, is a disorder marked by an ongoing pattern of inattention or hyperactivity that interferes with functioning and development. It can make focusing on everyday tasks and routine challenging. ADHD doesn't mean that you cannot focus. In some cases, it means that you focus intensely on something that may not be a priority. Some people describe it as a constant feeling of being overwhelmed or paranoid. For years, people with ADHD were stigmatized and labeled as lazy, procrastinators, flaky, or irresponsible. These labels only produce shame and prevent those with ADHD from seeking help. But please remember that these labels do not represent who you are. Before we begin, remember that this video is for educational purposes only and is not intended to be a substitute for professional advice, diagnosis, or treatment. With that said, here are 5 signs you might have ADHD. Number 1, childhood history. It's common for people diagnosed with ADHD as adults to have exhibited symptoms during childhood, even if they were not formally diagnosed. A reason you may not have been diagnosed is that ADHD shares similar symptoms with depression, mood swings, forgetfulness, and an inability to focus. Number 2, short attention span. Speaking of similarities between ADHD and depression, the most common similarity is short attention span. However, the difference between them is motivation. Someone with ADHD has a short attention span as a result of the condition. There is no definitive reason to explain why a short attention span is one of the symptoms. However, researchers believe that differences in brain structure might play a role. It's not that you're incapable of being focused, it's that something else caught your brain's attention. ADHD can also make you hyper-focused on something. It sounds paradoxical, but this too is seen as having a short attention span. Or, to restate, a selective attention span. Number 3, leaving things unfinished.
As a result of a short attention span, you might be prone to leaving things undone. Projects, housework, homework might be put off for another day or fall to the sidelines, regardless of how enthusiastic you are to start them. Though frustrating and incredibly challenging, there are therapies that can help. Doctors typically prescribe medication as a form of treatment. Depending on your ADHD, they may prescribe stimulants or non-stimulants to help you focus. There is also the option of psychotherapy, where a therapist might engage in behavioral therapy or cognitive behavioral therapy. Number 4, poor impulse control. Another sign that you might have ADHD is poor impulse control. Now, this wouldn't be a one-off clothing splurge. This is more like doing something you know you should not do, like running a red light or maxing out your card on something you know you don't need. You may not even know why you do things, you just do them. That's what poor impulse control is. It's acting without any foresight. But impulse control is not always as dramatic. Sometimes it can be as subtle as having distractions for your distractions, interrupting conversations, engaging in risky behaviors, or spending large amounts of money when your bank account is low. Number 5, inability to get organized. The last sign that you might have ADHD is that you cannot seem to get organized. Deadlines creep up out of the blue and priorities have gone out the window. But do not fret, there is hope. While calendars, planners, and bullet journals may work for some, they may not work in your case. However, alarms may help. Give yourself 30 minutes to an hour to complete something from your to-do list. After the alarm rings, move on to the next item, whether you finish the previous item or not. That way, you don't get stuck working on one thing. So, did you relate to any of these signs? I did. We hope you've learned about some of the different signs of ADHD. Consult a mental health professional if you identify with these signs. They can guide you through forms of therapy that can be greatly beneficial. Please like and share it with friends that might find some insight in this video too. Make sure to subscribe to Psych2Go and hit the notification bell for more content. All the references used are added in the description box below. Thanks so much for watching, and we'll see you next time. Hadirin sekalian, peningkatan isu kesihatan mental dalam kalangan masyarakat di Malaysia pada hari ini berada pada tahap yang membimbangkan. Tambahan pula, penyebaran wabak pandemik COVID-19 pada tahun 2019 telah mengubah kehidupan normal manusia sekaligus berpotensi menjadi faktor yang mempengaruhi kesihatan mental terutamanya dalam kalangan masyarakat di negara ini. Ya, betul tu Faris. Dan sebentar tadi kita telah lihat sebuah video berkaitan dengan ADHD. Tahukah anda bahawa ADHD merupakan sebahagian daripada penyakit mental disorder? Dan penyakit ini boleh menyebabkan pelakuan seharian sebagai sesuatu yang mencabar bagi sebahagian individu. Ya, tepat sekali Ayuni. Dan antara simptoms untuk Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD merupakan yang kita dapat lihat tadi ialah yang pertama, kesukaran untuk memberi tumpuan dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua, tidak mampu menyiapkan tugasan secara sempurna. Dan yang ketiga, kawalan impuls yang rendah. Tapi untuk kali ini kan Faris, kita bukannya nak sentuh mengenai ADHD, tetapi sebenarnya kita ingin menyentuh berkaitan penyakit mental disorder yang luar daripada pengetahuan umum dan tak ramai yang tahu. Mental disorder? Apakah itu? Kalau nak tahu, mari kita teruskan lagi dengan sesi ceramah berkaitan dengan topik kita, iaitu Mental Disorder, It's Rare, Be Aware. Kata orang, tak kenal maka tak cinta, sudah kenal berkasih mesra. Sebelum itu, kami akan berkongsi sedikit latar belakang mengenai penceramah kita pada malam ini. Beliau pernah menuntut di University of Queensland dalam bidang Bachelor Art of Psychology dan di Universiti Malaya untuk menyambung Master of Professional Counselling. Merupakan seorang speaker yang bergiat aktif dalam memberi pendedahan berkaitan isu kesihatan mental di Malaysia
Beliau mempunyai pengalaman bekerja sebagai counselor trainee di Psychological Medicine Department UMMC pada tahun 2019. Antara pencapaian beliau, beliau pernah terlibat sebagai oral presenter di 4th International Conference for Global Health di Indonesia. Beliau juga pernah terlibat sebagai poster presenter di International Special Education Exhibition, Matrix Exhibition and Convention Centre di Kuala Lumpur. Bagi pengalaman bekerja pula, beliau pernah berkhidmat sebagai Autism Therapist in Early Autism Project Malaysia EAP pada tahun 2016 hingga 2018. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Research Assistant di University of Malaya pada tahun 2018 hingga 2019. Kini, beliau merupakan seorang Special Education Needs Teacher di St. Enrichment Care Centre dari tahun 2020 sehinggalah sekarang. Jadi, nampak tak nampak betapa hebatnya penceramah kita pada malam ini. Saya pasti penonton sekalian sudah tidak sabar untuk melihat siapakah gerangan orangnya. Baiklah, tanpa berlengah lagi, mari kita menjemput tak lain dan tak bukan Cik Amirah Hazwani binti Bakri bagi menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, terima kasih Bertam Students Council for inviting me to the program. Just nak buat sedikit pembetulan. Actually Kak Mira rasa ada silap sikit kat CV Kak Mira. Actually Kak Mira sekarang as counsellor dekat IIUM. I think dekat CV tu Kak Mira tak update, so sorry. So sekarang Kak Mira practice counselling dekat UIA. Okay, so sekejap Kak Mira nak share my slides. Boleh dengar kan suara Kak Mira kan? Clear ke? Okay. Alright. Boleh nampak tak my slides? Is it there? Tak nampak Kak Mira. Tak nampak? Sekejap Nampak tak? Okey, dia baru nak muncul gitu. Okey, nampak dah. Okay. Sekejap kita besarkan dia. Sekejap Okay. So hari ni kami akan sampaikan tajuk mental disorder is rare, be aware. So kami akan buat santai-santai je for tonight and kami akan campur English bahasa Melayu, okay? So kalau tak faham nanti you can ask me during the Q&A session. Okay, so before kita start just nak nak remind everyone to stay safe sebab sekarang ni on top of COVID punya issue kita sekarang ni hujan lebat, banjir in many areas, so please stay safe and take care of each other, okay? Alright, so okay. Berkenaan dengan topik hari ni, bila kita cakap pasal mental disorder or mental illness, kita selalu dengar yang common punya illness macam depression, anxiety, lagi bipolar. Tapi ada banyak lagi sebenarnya mental illness or mental disorder yang mungkin orang tak pernah dengar, orang tak pernah tahu pun ada. So hari ni kami akan share about the mental disorders yang I would like to say unusual or uncommon untuk kita dengar and tahu. Sebabnya some mental disorders yang unusual ni dia susah nak detect. It's either because professional misdiagnose sebab symptoms dia lebih kurang dengan symptom-symptom mental disorder yang common yang lain macam depression. Tapi dia ada. Alright, so let's go to the first slide. Kami akan share about the content. Okay, contents yang Kak Mira akan share tonight ialah introduction first. Sebab kalau kita tak tahu what is mental illness, macam mana kita diagnose mental illness, mungkin susah untuk kita faham lebih lanjut pasal the disorders yang ada.
Okay, so nanti Kak Mira akan explain how how professionals diagnose mental illness, gunakan apa, siapa yang diagnosed, and then baru kita go to the rare mental disorders from DSM-5. So DSM-5 ni lah buku manual yang clinical psychologist and psychiatrist guna untuk diagnose mental illness. That one I will show you guys later. And then Kak Mira akan explain pasal psychiatric syndrome. Syndrome ni ialah satu behavior ataupun keadaan seseorang yang lain lah, macam dia macam bukan yang normal, tapi dia tak semestinya behavior tu akan meletakkan dia dalam sesuatu disorder. Dia cuma macam phenomenon something like that lah. Nanti kita akan go deeper into that. And then conclusion, baru kita pergi Q&A. Okay. Okay, so what is mental illness or mental disorder? Yang ni Kak Mira ambil from DSM-5 itself. Dia cakap mental illness or mental disorder ni ialah behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual. That means apa-apa behavior yang ada pattern, contohnya mungkin dia suka cakap seorang-seorang ke, it's a pattern yang kita boleh nampak dekat orang tu yang abnormal. And then we have consequences which are clinically significant distress or disability. So this one refers to kalau orang tu rasa stres dengan keadaan dia disebabkan behavior ataupun the pattern yang dia ada dalam diri dia. So kalau lah dia tak stres, itu mungkin tak melayakkan dia untuk ada mental disorder. Contohnya, bila kita cakap pasal OCD kan, selalu orang misuse the term OCD. Bila kita nampak orang tu perfectionist, tak boleh silap sikit kita cakap dia OCD. But actually OCD ni ialah disorder di mana seseorang tu dia kena buat satu benda berulang-ulang kali, and dia macam ada on top of buat benda berulang kali, perfectionism tu, dia akan ikut sekali dengan thoughts yang macam aku kena buat ni, kalau tak buat ni mesti ni. So dia macam pair tau, the behavior and thoughts go together. And kalau dia tak buat benda tu, dia akan stress. Dia macam, dia tak nak pun buat benda tu, tapi kalau dia tak buat benda tu, dia rasa stress, depressed. So benda tu menyebabkan dia dysfunction, susah nak go on with the daily life. So it's very different from someone yang ada personality suka perfection and then macam suka kemas. So that's not OCD. OCD ataupun any mental illness or disorder akan cause the person to feel distressed. Most of them, okay? And then the third point must not be merely an expectable response to common stresses and losses or culturally sanctioned response to a particular event. Okay, contohnya, okay, of course, kita kalau macam kita hilang seseorang kita sayang ataupun ada benda yang membuatkan kita stres, tak semestinya kita akan ada mental disorder. Dia mesti akan ada benda-benda lain yang contribute to the development of mental disorder. Contohnya kalau you ada genetics, parents ada mental disorder, the child akan lebih high risk untuk ada mental disorder juga. And then cultural sanctioned response. Contohnya setengah culture mungkin dia ada macam ritual yang akan membuatkan seseorang tu jadi subconscious, jadi tak sedar, and macam kena rasuk macam tu tau. So that bukan under mental illness or mental disorder. Itu adalah ritual yang diorang sendiri memang nakkan that consequence. So kalau sebabkan culture, ritual semua tu dia tak dibolehkan untuk diagnose dengan mental illness or disorder. And number 4, reflects underlying psychobiological dysfunction. Lebih kurang sama dengan tadi Kak Mira cakap, dia mesti akan cause dysfunction. Susah untuk dia carry on with the life. And then that is not solely a result of social deviance or conflicts with society. Bukan sebab dia nak elakkan diri daripada society, tapi the symptoms yang dia nak elakkan diri daripada society itu adalah efek daripada mental illness itu atau disorder. Bukan sebabkan dia sendiri nak lari daripada society, bukan. So that is mental illness or disorder. Okay, so macam mana kita nak diagnose mental disorder?
Okay, bukan kita lah, professionals akan pakai DSM-5. Ini adalah DSM-5, buku yang color purple ni. Dia adalah manual untuk professionals diagnose certain mental disorder. So kalau kita tengok buku ni is very very thick, tebal sangat because there are a lot of mental disorders in this world. Bukan hanya depression, anxiety, and even depression, anxiety tu sendiri ada kategori dia sendiri. Major depressive disorder, ada yang macam premenstrual dysphoric disorder tu kalau perempuan yang ada period, masa period je dia ada depression. And then anxiety ada general anxiety disorder, social anxiety. So there are a lot. So mungkin kita tahu yang surface je. Okay, so dekat dalam DSM-5 ni I think okay, sekejap lagi Kak Mira tunjukkan macam mana dalam dia. It's very very comprehensive tau kalau professionals nak guna untuk diagnose orang. So dekat dalam DSM-5 tu akan ada subcategories, kategori besar, subcategories and also the symptoms yang akan menunjukkan kalau orang ni ada contoh depression, dia mesti fulfill this criteria. Macam Kak Mira dah listkan kat tepi ni, kat belah kanan tu, major depressive disorder, dia akan ada kriteria dia. Okay? So dia akan list down lah macam berapa banyak kriteria tu yang orang tu kena fulfill in order for the person untuk ada MDD. And then selalunya untuk diagnosis ni, dia akan ada duration tau. For example, this one MDD kena 2 weeks. Kalau tak cukup 2 weeks, dia tak boleh diagnose with MDD lagi. So ada banyak lah dia punya kriteria. So it's not easy for a person to get diagnosed with mental disorder sebab dia very very specific. And so that's why it's unfair for you to diagnose yourself. Sebab siapa je yang boleh diagnose? Only clinical psychologist and psychiatrist. Even Kak Mira as counsellor myself, Kak Mira tak boleh diagnose orang. Kak Mira boleh gunakan DSM-5 untuk tengok if this client has symptoms or not. Kalau ada, Kak Mira akan referkan dia ke clinical psychologist or psychiatrist. Only dua orang ni je yang boleh buat diagnosis. So if you guys rasa ada symptoms, instead of diagnosing yourself, go to the professionals. Jangan terus cakap you ada certain disorder sebab only you kalau dah jumpa dengan clinical psychologist or psychiatrist je, baru you dapat diagnosis tu. Sebab kalau kita tengok dekat MDD ni pun banyak kriteria sebenarnya. Kalau you tak cukup, you tak ada sebenarnya di MDD tu. You are not qualified. Patutnya kita happy kalau tak qualified ada MDD ni. Tapi setengah orang, I don't know why they tend to like diagnose themselves, which don't do that lah. MDD is not something yang you should be proud to have unless you memang adalah you want to embrace your condition. Tapi kalau you tak ada diagnosis tu, janganlah macam suka hati je cakap you ada benda tu. Because it's not easy to have mental disorder. Sekejap Kak Mira nak tunjuk. DSM-5. Okay, this one. I hope you guys can see. This is the DSM-5. Yang ni PDF version. So kalau kita tengok dalam dia. Okay, this is the jenis-jenis mental disorder yang tajuk besar tau. This is just the tajuk besar only. Kita ada neurodevelopmental, schizophrenia, bipolar. So ada banyak sangat-sangat kategori besar dia. Nanti ada subkategori lagi. Let's try to take Kak Mira tengok yang interesting sikit. Maybe we can see okay. This one biasa. Okay lah. Kita try this one. This one is schizophrenia, spectrum and other psychotic disorders. Psychotic ni kalau dia dah ada delusion, hallucination. So ada banyak jenis. So bila kita cakap schizophrenia ni ada banyak sangat. Okay, this one delusional disorder, ada apa lagi? Brief psychotic disorder, schizophreniform. Sometimes kita rasa kita tak pernah dengar pun benda ni. But there is, okay. So inilah dia, very very comprehensive. Semua symptoms ada kat dalam ni. The duration and then dia ada explanation. So DSM-5 ni adalah macam Bible lah, Bible untuk orang-orang profesional. For example, clinical psychologist and psychiatrist. Okay, so let's go back to this.
Okay. So dah clearkan kat sini, this book is used for the diagnosis and only 2 professionals can diagnose you, which are clinical psychologists and psychiatrists. Okay, so this is a nice comic to depict about mental illness. It's not there, you cannot see it, but it exists. So macam contohnya, the first one ni, okay, the one in the bed sakit. Physical illness lah, you sakit, demam for example. And then someone comes to you and cakap, I get that you have food poisoning and all, but you have to at least make an effort. So you ada food poisoning, tapi orang cakap you have to make effort lah to get better. So it's not that easy because you have to depend on medication, you have to wait for your body to recover. So it's not easy. That's the same with mental illness. You can't see it, but at the same time, you can't tell people that they are not putting effort because we don't know what they are going through. So this is a really, really nice comic to talk about that. Okay. All right, next one. Okay, now let's get to the part about the rare mental disorders yang kami akan share. I have 4 mental disorders yang Kak Mira dah put in the slides. I think there are more yang interesting, tapi these are some of the most interesting jugalah. So they exist, just that we do not hear about them often. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar pasal mental disorder yang Kak Mira akan share ni. Okay. The first one is factitious disorder. I think some of you mungkin pernah tengok cerita Ai Tanggang ni. It's very popular now. Kak Mia sendiri tak tengok. Kak Mia tengok sikit-sikit je, tak sempat, tak ada masa nak tengok. But I get the message there and I get the like macam apa benda yang karakter tu nak tunjukkan. So maybe if you guys know what this series is about, korang mungkin tahulah what is factitious disorder ni. Mungkin tak tahu, maksudnya you get the idea lah what is factitious disorder. So factitious disorder dia ada 2 tau. Dia ada factitious disorder imposed on self and also factitious disorder imposed on another, or we call it as factitious disorder by proxy. So yang by proxy ni ialah term sebelum ni. Okay, apakah ia? Dia diklasifikasikan sebagai under somatic symptom and related disorders. Somatic symptom and related disorders ni ialah ada tajuk besar untuk disorder ni. Okay. So factitious disorder, dia satu condition in which a patient intentionally falsifies medical or psychiatric symptoms. So basically orang yang ada factitious disorder ni, dia akan buatkan diri dia nampak macam dia sakit. Or dia sendiri believe that dia ada penyakit. Kalau tu on self tau, like, the first one, factitious disorder imposed on self. So dia akan buat benda-benda yang macam nampak realistik. Contohnya dia rasa dia ada leukemia for example. So dia akan mungkin cukur rambut dia, nak buat nampak macam dia gugur rambut dia. So dia akan buat macam-macam taktik to make herself or himself look like dia ada disorder tu. It can be physical illness, it can be mental illness as well. So that's why berhati-hati if you misdiagnose yourself, you diagnose sendiri you ada anxiety for example, and you start to act that way. It can be factitious disorder kalau the intention is to gain attention or untuk macam get something from that. Mungkin dapat duit ke, macam itulah. Maksudnya dia nak dapatkan something from the manipulation. Okay, tu untuk diri sendiri. So kalau factitious disorder imposed on another, is very direct lah. Seseorang tu, dia fake illness orang lain. Macam cerita Ai Tanggang tu, mak dia fake kan anak dia, macam anak dia ni sakit. Okay, padahal anak dia tak sakit pun. Kenapa some people want to do that? To gain, again, attention, nak duit, nak maybe dia nak fame. So there are many reasons to that, but the main point is factitious disorder imposed on another ini ialah condition bila seseorang tu buatkan orang lain sakit.
and dia adalah caretaker, kononnya lah, macam dia yang jaga orang ni. So it's very easy for them to manipulate orang tu untuk jadi sakit. Sometimes dia boleh buat orang tu percaya yang dia tu memang sakit sebab they are very very manipulative. They have their own tactics untuk buat orang tu nampak sakit. Okay, so Kak Mia ada case study, later Kak Mia show so that you guys can understand more on that. Okay, risk factors maksudnya macam mana keadaan yang membolehkan orang tu develop factitious disorder lebih tinggi. So what makes a person have higher risk to develop factitious disorder? Kalau dia ada history of childhood abuse, masa kecil-kecil pernah kena abuse, so they develop factitious disorder later on in life. Family dysfunction, sebab selalunya bila orang tu ada, kalau you guys have broken family ke apa, that doesn't mean you will develop this, okay? This is just a risk factor kalau orang tu ada factitious disorder ni. Sebab family dysfunction ni akan membuatkan orang tu hilang attachment. So once they get attention from others, kalau dia sakit contohnya, dia akan rasa macam, oh, dengan sakit dia boleh gain attention, so dia akan continue untuk membuatkan diri dia sakit. Okay, itu kalau diri sendiri. Kalau dekat orang lain, dia mungkin dia dah tak ada attachment dengan orang lain, dia nak form attachment dengan contoh anak dia nanti kan. Dia buat anak dia sakit, so that anak dia akan depend dekat dia. So that is family dysfunction, how it affects a person to develop this disorder. And then high attention received during previous illness, lebih kurang cakap tadi, bila dia sakit, dia dapat attention. So dia nak that attention, the person has to fake the illness to continue getting the attention. And then experience in the healthcare area. Kalau orang tu, dia ada experience dalam medical field, lagi senang untuk dia develop this disorder because dia orang tahu nak bagi ubat apa ke orang ni buat dia sakit, nak makan apa ubat ni untuk buat dia nampak macam dia ada disorder tu. So that's why kalau dia ada ilmu dalam medical field ni, lagi senang untuk dia develop this. Lagi senang untuk dia buatlah benda tu so that dia akan ada factitious disorder. Loss of loved ones, lebih kurang dengan family dysfunction punya effect tadi. And poor self-esteem or identity. Bila you have poor self-esteem, you want attention, you get it in the wrong way. Okay, risk factors. And this is another movie, Run. Kak Mira tengok sebenarnya is very very good. Dia memang sangat-sangat menceritakan disorder ni. Sebab mak dia kontrol anak dia. Dia lebih kurang cerita air tanggang juga. So you guys boleh try tengok, it's very very good. I love this movie so much and you guys get to know more about this disorder lah. Betul cerita ni. Okay. Okay, so treatment. Macam mana kita nak bantu orang ni? Actually, it's not easy tau untuk treat orang-orang ni sebab they don't realize or they don't even want to get treatment because the first thing in their mind pun dia orang nak buat ni to gain attention, to gain money, so they don't really seek for treatment unless they have awareness in themselves macam okay, I don't want to do this anymore, I'm going to seek for help. Yes, then you can go for treatment. So what we can help them with is this behavioral and psychotherapy. Behavioral kita akan bantu dia ubah dari segi tingkah laku dia. So usually we give a lot of homework to the patient. And then we also have to ensure safety of victims or potential victims. Kalau dia ni yang impose on others, kalau dia yang menyebabkan orang lain sakit. And resolve underlying psychological issues that may be causing the behavior. So kalau dia ada history of broken family or self-esteem issues, kita tackle yang tu because we know that is the root problem to the behavior. So kalau kita bantu isu yang menyebabkan dia ada disorder ni, insyaAllah lah nanti kita boleh bantu dia ubah behavior dia yang dapatkan attention dengan cara yang salah tu. And last one, family therapy. Kita kena educate the family juga sebab kalau orang ni very very attached to the family, kita kena make the family aware how to help this person. Okay, so that's a treatment. Okay, I think mungkin some of you guys pernah tahu pasal cerita ni, pernah dengar. Kak Mira pun ada buat content dekat ML Studio about this case, Gypsy Rose. So this is the real case pasal factitious disorder, okay? So basically pasal Gypsy, this is Gypsy, okay? Gambar tu dia dengan mak dia, okay?
yang ada factitious disorder is the mother. Okay, mak dia ni ada experience in healthcare. Okay, dia tahu pasal ubat, dia tahu pasal medical conditions. So it's very easy for her to manipulate the child. Okay, since dia lahir, since Gypsy ni lahir, mak dia dah macam okay, dah ada thoughts to make her as like attention, source of attention for her, bukan for this girl tau. So the mom, if I'm not mistaken lah, dah lupa dah kes dia, tapi mak dia first cakap dia ada leukemia. So bila jumpa doktor, dia akan macam ceritakanlah simptom-simptom, because she knows the condition kalau orang ada leukemia. She has experience in that. So bila dia explain simptom atau semua tu, it's very convincing to the professionals. So they believe her. Tapi once dia jumpa professionals yang tak percaya dia akan stop jumpa, dia cari orang lain. So that is one of the, apa orang cakap, red flag lah. Kalau ada orang yang macam ni, kita akan macam aware lah kenapa dia tak nak teruskan. And then ada banyak lagi penyakit yang dia tipu pasal Gypsy ni. Contohnya muscular dystrophy, macam sakit muscle. Macam mana dia nak buatkan Gypsy ni nampak macam memang ada penyakit tu, dia bagi Gypsy makan ubat yang melemahkan muscle dia so that Gypsy ni memang betul-betul tak boleh jalan. So memang it's very cruel for a mother to do that. But she wants the attention, and at the same time dia nak control over the child. Dia nak macam nampak she is a good caretaker, but she's not. Okay. And then actually apa yang dia buat tu, dia even make Gypsy ni believe she has that illness tau. But until one day kot, this girl macam dah sedar that she can actually walk, she can do all the things yang the mother says she cannot do. So at that point dia dah besar, dia dah boleh berfikir sendiri, and she got really stressed about that, which led her to kill her mother. Dia bunuh mak dia with the help of her boyfriend yang dia jumpa online. So dia purposely cari orang online to kill the mother because she cannot handle it anymore. So orang persoalkan kenapa dia nak kena bunuh mak dia, because she can prove to others yang dia boleh berjalan. Dia tak sakit macam apa yang mak dia claim. But what we need to know is that victims yang menjadi mangsa kepada orang yang ada factitious disorder imposed on others ni, dia akan develop trust issue tau. So even if she walk, tunjuk kat semua orang, oh aku tak sakit pun, mak aku tipu, dia dah ada this thought since she was small that the mother can do anything. So let's say dia nak prove to everyone she can walk, she can do this and that. Of course dia akan takut dengan mak dia. So she is desperate to get out from the condition, that's why dia buat the wrong move lah, which is to kill. So itulah kisah Gypsy Rose. It's very sad. Okay, but this is a very good case study for factitious disorder imposed on others. Okay, so we are clear on this. Kalau ada tak clear, boleh tanya Kak Mira nanti. Okay, next one. Okay, ni dah. Okay, next one, conduct disorder. Conduct disorder ni is for childhood disorder actually. It is classified under disruptive, impulse control and conduct disorders. So basically this is related to behavior tau. Okay. Conduct disorder ni ialah childhood disorder, okay, budak-budak with continual pattern of aggression towards others and intentional rule-breaking behavior. Okay, basically budak-budak yang ada conduct disorder ni, dia very aggressive and dia memang suka break the rules just to make others feel upset, feel angry at them. Okay, so these are the macam subcategories yang untuk kriteria conduct disorders tu. Okay, bawah aggression to people, animals ada beberapa lagi, but kami just make it into one point je because it's very clear to understand pun kan. So apa yang conduct disorders ni, dia punya symptoms adalah aggression to people and animals. So basically dia sangat-sangat kasar dengan orang, animals. They can be violent to people and animals. Destruction of property, rosakkan harta benda. Deceitfulness or theft.
mencuri ataupun menipu just to get out from the crimes, serious violations of rules. Breaking rules lah. So benda-benda ni adalah criteria for conduct disorders. Okay, this is for child, okay? Orang besar tak ada conduct disorder tapi ada benda lain which kami akan explain later on. So conduct disorder ni, kalau korang nak tahu macam mana, boleh tengok cerita ni. We need to talk about Kevin. Dia ada buku juga. And this is the movie adapted from the book. So dia akan tunjukkan macam mana conduct disorder dalam budak tu. Macam mana behaviour dia. Dia tak sama tau macam budak-budak biasa. Budak-budak biasa kan macam nakal-nakal, adalah macam tantrum tu kadang-kadang. Tapi this is more than that. They are evil lah macam tu. Tapi tak nak cakap budak-budak ni jahat. But the disorder itself yang membuatkan budak-budak ni jadi macam tu. Okay. Okay, Kak Mia ada dia punya trailer sikit. Maybe I can show you guys. Kita kat sini. Okay. Okay, kalau korang tengok dia tak ada emotion tau budak-budak ni. And macam budak ni, dia intentionally macam tak nak layan mak dia just to make the mother feel angry. Okay. So dia memang purposely merosakkan rumah tu. And they get macam mana pleasure from that. Lagi-lagi kalau parents dia marah lagi dia suka. Okay. Okay, tapi cerita ni dia akan ceritakan daripada kecil sampai dia dah besar. So the conduct disorder happens masa dia kecil sampai dah teenage. After certain age dia dah tak kira conduct disorder, dia kira antisocial personality disorder. So benda tu pula benda lain lah. Okay, yang ni kita fokus on conduct disorder dulu. So basically from this short clip kita boleh nampak budak tu memang dia punya emotion pun very bland. Maksudnya dia tak tunjukkan rasa sedih, rasa happy ataupun dia tak tunjukkan reaction yang macam selalunya normal kids lah. Kalau dia buat apa-apa dia akan at least senyum ke kalau dia happy kan. Actually tadi dia suka tau sebab mak dia macam tak dapat apa yang mak dia nak. Mak dia nak dia respond to the play but he didn't show that. Okay, and he's happy because the mother nampak macam nak marah. So that is conduct disorder. Purposely to make you angry and nak apa ni? And they intentionally buat benda yang tak sepatutnya. Okay? Alright, so this is the risk factors. Perkara yang membuatkan lebih tinggi chance dia untuk ada conduct disorders. Tapi for this disorder, dia ada cause tau based on research. Kenapa budak-budak ni boleh develop conduct disorder is because impairment in the frontal lobe of the brain. So frontal lobe is depan ni. The function of frontal lobe kita ialah untuk kita buat decision which is right or wrong. Okay. So kalau ada impairment dekat depan ni, it's very hard for us to buat benda-benda ni, okay? Plan to avoid harm and learn from negative experiences. Sebab bila you dah rosak kat sini, of course susah untuk you tell which one is wrong and right. So this is the cause lah. Mungkin adalah apa-apa yang berlaku, accident ke or something ada complication masa di dalam perut. This can cause them to develop conduct disorder which is unfortunate. Okay, risk factors tak sama dengan cause ya. Risk factors is more towards chance untuk orang tu lebih tinggi untuk ada conduct disorders. Dia tak menyebabkan, cuma tinggi chance je. Okay, sama macam factitious tadi, history of childhood abuse. So anything that happens during childhood memang akan affect our life later on. Kalau tak ada treatment, kalau tak ada coping skills yang baik. Okay? And then family dysfunction, again, kalau mungkin the family very harsh, violent. So lagi senang budak tu untuk belajar
aggression. High attention sorry, ni macam sama je macam tadi. Kak Mira rasa ni macam this is a wrong point. Okay, sorry. So Kak Mira akan explain based on my understanding lah. Tapi history of childhood abuse betul. Family dysfunction betul. And then I think these two lah kot. Sebab nanti Kak Mira explain kan salah pula. But these two memang boleh jadikan risk factors. And this is the cause. Okay? Sorry, tak perasan pula yang ni. Okay, so treatment for conduct disorders. Actually, kalau kita nak cakap treatment for conduct disorder is very challenging tau. Sebab dia punya simptom je dah boleh bergaduh, apa lagi untuk dapatkan treatment. Lagi-lagi budak-budak ni susah sangat untuk ada cooperation dengan adults. They have trust issues tau. But let's say it is diagnosed early, lagi senang untuk kita bantulah. Okay, treatment dia include cognitive behavioral approaches. Kita akan bantu dari segi pemikiran dan juga behavior. But it will take time because budak-budak kan belum mature lagi. So there are many sessions needed lah. Because kalau kita handle budak-budak, cara dia tak sama dengan orang besar. Mungkin kita kena gunakan play therapy, benda-benda yang budak-budak buat. Dia bukan macam kita bercakap dengan orang besar, macam kita buat counselling session, it's not the same. Family therapy is very important sebab budak-budak ni of course dia akan duduk dengan family. So kita kena educate the family how they can react to the child, macam mana diorang nak bantu the child, what they should not do. And then peer group therapy bagi diorang dengan group-groups, macam mungkin kalau ni untuk bigger kids kot. So they go into same group, buat therapy sama-sama. And certain needs medication because again, it has to do with brain function. So they have to take medication. Okay, this is the treatment. Alright, now let's go to, this is one of the famous serial killer. Ni gang-gang Ted Bundy lah kalau korang kenal, Jeffrey Dahmer. Okay, let's look. This is him masa dia kecil and this is him masa dah besar, kena tangkap. Okay. So Jeffrey Dahmer ni, dia tak adalah macam kita nak cakap dia memang diagnosed with conduct disorder, tak. But the symptoms he shown macam ada. And the fact that dah besar, apa yang dia buat, contohnya masa dah besar dia bunuh orang lah. And masa dia bunuh orang, he has remorse. Macam dia cakap ni, I do have remorse but I'm not even sure whether it as profound as it should be. Maksudnya dia pun tak sure betul ke tu dia rasa guilty. So orang yang ada conduct disorder ni, later on in life dia boleh develop ASPD tadi Kak Mia cakap, antisocial personality disorder. And one of the symptoms yang very clear to see is tak ada sense of empathy, tak ada emosi. So Jeffrey Dahmer ni, the fact that dia cakap dia tak ada remorse, dia ada remorse tapi tak sure whether betul ke tak dia ada remorse tu. So that can show dia ni mungkin ada ASPD. Dalam kata lain, setengah orang cakap ASPD ni kita panggil psikopat. Tapi psikopat tu in clinical terms kita tak pakai. Dia tak ada dalam DSM-5, so kita guna ASPD. So masa dia kecil, kita nampak simptom-simptom conduct disorder tu. Sebab the first one, he has history of animal violence. Dia bunuh Dia bunuh berudu tau. So dia bunuh berudu and dia ambil berudu tu dalam rumah kawan dia. So dah ada 2 case dah kat situ. Animal violence and also theft. Sebab dia masuk rumah orang, dia ambil berudu tu. And then involved in substance abuse masa dia sekolah menengah. Okay. Masa tu if I'm not mistaken, it is around 14 years old or 13 years old. Dia dah start ambil alcohol. Develop fantasy to kill others. So dari kecil-kecil ni dia dah ada fantasy dah nak bunuh orang. Okay, kenapa dia boleh develop ni? Again, tadi Kak Mira cakap risk factors, family dysfunction kan. Dia ada family dysfunction kat situ sebab parents dia tak bagi dia attention sangat. So he didn't get much attention and love from the parents. And parents tak control dia. So they just let him do whatever he wants. And sebab itulah diorang tak nampak sangat lah simptom-simptom yang dia buat ni.
So he didn't get help at all sampai dah besar. Dia develop this trait, the fantasy, sehinggalah buatkan dia bunuh orang. So he committed murder and dia ditangkap. Nasib baik ditangkap lah. Kalau tak mungkin he will continue. Because usually this person yang ada ASPD, they don't have remorse tau. Maknanya diorang takkan belajar daripada kesilapan. Diorang takkan belajar daripada apa yang diorang buat. They will continue to do it. Sebab they have this impairment, frontal lobe. Diorang tak tahu which is right or wrong. So it's very, very dangerous lah. Okay, so dah habis conduct disorder. Now we go to pica. This is pica, classified under feeding and eating disorder. So bila kita cakap feeding and eating, senanglah kita nak get the idea is about eating. Perkara-perkara yang melibatkan mental disorder berkenaan dengan makanan, pemakanan. Okay, so pica ialah compulsive eating disorder in which a person eats non-food items. So orang tu makan benda yang bukan makanan. Okay, this is a movie yang memang menunjukkan pasal pica. So perempuan ni makan paku, makan guli. So benda-benda yang bukan makanan lah. So basically kalau dia develop this behavior, it is a symptom of pica. And it is very dangerous because you harm yourself dengan benda-benda yang bukan makanan. Okay. This is documentary lah. Kak Mira suka juga this series, My Strange Addiction, dekat, this is not addiction addiction. Dekat TLC, YouTube ada. Kalau korang ada TLC pun mungkin korang boleh tengok series ni. So this is one of the case. Dia makan tilam dia. Okay, which is very weird, makan tilam. So let's just look at the clip. Okay, so that's a short clip. Korang boleh nampak yang dia makan tilam dia. So maybe kita pun tak pernah jumpa orang macam ni. Okay. Some people ada this strange addiction, strange behavior pattern yang mungkin kadang kita pun tak sangka ada orang macam ni. Sebenarnya ada tau. Kalau korang tengok series ni ada banyak lagi addiction. Ada yang makan sabun, makan apa tak lagi, makan pasir. Memang ada orang macam ni. So inilah pica. Okay. Risk factors, macam mana orang lebih senang untuk develop kalau dia ada developmental disorders and intellectual disabilities macam autism, sebab they have dysfunction lah dekat dia punya pemikiran, okay, otak dia. So that's why it's not easy for them to macam determine whether this is something you can eat or not. So dulu Kak Mira banyak deal with kids with autism. So one of the training kita kena train dia apa yang dia boleh makan, apa yang tak boleh makan. Kalau tak dia akan develop this pica. And then mental health conditions. So kalau orang tu ada mental health problems macam schizophrenia, especially sebab schizophrenia, most of them will have hallucination, delusion, benda yang tak betul dia percaya. Contohnya mungkin dia nampak mattress tu as cake, so dia makan. And then OCD, setengah ada OCD macam aku kena makan juga tilam ni, kalau tak aku akan sakit. Again, OCD dia behavior yang repetitive and also thoughts. Dia kena pair. And then those with malnutrition or who suffer from hunger resulting in low levels of nutrients. So ada orang yang dia tak cukup nutrients sampai dia craving untuk makan benda yang bukan makanan.
Same goes to pregnancy. Some pregnancy kan some tahu rare lah, rare cases ada orang yang masa pregnant dia craving benda yang bukan makanan pun. And then stress, macam budak-budak yang kena abuse ataupun duduk kat kawasan yang kurang bernasib baik, they only have that and they can eat that only. So they have this habit of makan benda yang bukan makanan. Okay. Treatments. Okay. Bila kita deal dengan pica ni, orang yang ada pica ni, kita selalunya akan deal dengan doctors juga, medical, okay? Because kita kena treat dia punya effect. Sebab bila makan benda yang bukan makanan, dia bukannya akan effect mental je, but your body. Because it goes into your blood, goes into your organs. So you have to take medication untuk treat the effects and also the cause of the behavior. Let's say, dia craving pasal low iron levels apa semua tu. So doktor kena identify dulu kenapa dia develop this behavior. If it's because of the low zinc ataupun iron level, they will give supplements untuk naikkan the zinc or iron levels tu. And then behavioral therapy, because this disorder berkenaan dengan behavior, pemakanan dia, we have to treat the behavior part. So kita gunakan behavioral therapy. Usually doctors and professionals, mental health professionals have to work together lah. Okay. Now this is the case of Pakirappa Punagundi. Dia still ada, if I'm not mistaken. He started eating rock and soil and rubble from 10 years old. Maksudnya daripada umur 10 tahun dah start makan batu, makan pasir, but I don't know why he started to eat that, and supposedly at this age, parents patut ada control over the child lah. Kalau dia buat benda yang tak betul. I guess lack of parental control as well sampai dia develop this habit sampai sekarang tau. Sebab sekarang dah besar, even the friends and family nak stop pun dah susah lah. He won't listen. Okay? And dia prefer makan mud, lumpur and bricks over other food because they tried. Dia orang masak makanan yang sedap-sedap, ayam, but he did not like that. Dia prefer makan benda-benda ni daripada makanan. And then, okay, this one kami dah cakap tadi, kawan-kawan, family dah cuba untuk nasihat dia, but he is not listening. And this habit turned into a performance to live by. Sebab bila dia makan batu, makan pasir, orang macam amazed tau dengan dia. Macam orang panggil dia apa? Human mutant, if I'm not mistaken. So he gained attention from there. So this habit dia dah jadi macam attention seeking behavior. And dia dapat duit daripada makan batu apa semua tu. It's like a performance. So lagilah menguatkan habit ni and dia lagilah nak teruskan makan benda-benda yang bukan makanan ni. So this is a real case on pica. Okay, one more. Depersonalization and derealization. Okay, penyakit ni dia classify under dissociative disorder. Sama macam split personality. Apa lagi? Split personality kot yang lebih senang orang tahu. So dissociative disorders. Okay. So depersonalization or derealization dia akan comes in under one category, tapi they are different. So depersonalization bila someone tu rasa detached from thoughts, feelings and body. So maksudnya dia rasa macam dia terkeluar daripada badan dia. Dia nampak badan dia berjalan tapi dia tak ada control over the body, what dia fikir, perasaan dia tak ada control over that. Dia macam nampak badan dia berjalan, berfikir tapi dia tak ada control over that. Okay? And then derealization is disconnected from the environment. Dia ada dalam body dia, cuma dia rasa macam persekitaran dia blurry, dia rasa macam dekat dalam mimpi macam tu. Cumanya the sense of reality remains intact. Dia tahu this is reality. Cumanya that's what they see. Okay? So kami ada letakkan clip so that you guys can see lah how it looks like. Tapi of course lah, the simulation tak akan tunjuk the real thing because susah lah kalau kita nak capture over video kan. But this is just like a glimpse on how derealization punya simulation. So this is derealization, bukan depersonalization, okay?
Okay, this is normal perception. Macam biasa kita, kalau kita normal, okay, normal tak ada apa-apa kan. But when you have derealization, this is what happens. It gets blurry, macam dalam mimpi. Kadang nampak orang jalan slow. This is derealization. Okay, berbeza dengan kita punya normal perception. Okay, so that is one of the ways for you to look at it lah. Cuma kalau depersonalization susahlah untuk dia tunjukkan sebab you nak kena keluarkan body you daripada the scene, so susahlah macam tu. Okay. Risk factors, macam mana benda ni lebih senang terjadi? Okay, some research dia cakap mungkin sebabkan genetic and environmental factors, heightened states of stress and fears. So ni possibly the causes, okay? Cuma kita tak 100% sure lagi because we need more research on this. But the risk factors are recreational drug use. So penyalahgunaan dadah. So long term effect boleh jadi macam ni. Okay? Of course lah bila orang yang memang intentionally gunakan dadah, dia nak dapat effect ni. Dia nak rasa high, nak ada delusion tu. But once it becomes out of hand, you cannot control it anymore. You tak makan the drug pun, you will get this effect. So sangat-sangat berbahaya. Presence of other mental health conditions macam schizophrenia ke ataupun depression boleh menaikkan lagi risk factors. Severe trauma and certain personality trait. Okay, some people yang ada personality trait yang selalu nak avoid certain things boleh develop this even more. Okay, then we go to treatment. Okay, untuk membantu kes-kes patient atau klien yang ada depersonalization, derealization, kita gunakan cognitive behavioral approaches again, CBT. Kita akan membantu dia dari segi pemikiran dan behavior dia. Psychodynamic approaches, psychodynamic ni ialah bila kita kaji history dia, nak bagi dia face the past. Selalunya kan bila ada trauma, dia akan lupakan benda-benda yang before dia. So kita nak dia dapatkan balik memory sebelum tu so that dia boleh face what the person has always avoiding. Okay, benda tu lah sometimes yang menyebabkan simptom-simptom mental illness tu, because the person is running away from it but subconsciously dia ada dalam otak kita. So we cannot run from it. We have to cope with it. And then in some cases juga kita perlukan medication untuk treat specific symptoms. Contohnya mungkin bila dia ada derealization ni, dia akan develop depression juga. So kita nak treat the depression so that the condition is minimize lah. Dia punya stress tu minimize because we help them to control other symptoms, not just the derealization or depersonalization sahaja. Okay, sebenarnya tak ada jumpa real cases yet because susah sangat nak cari disorders, the case study. But these are some of the experiences from people yang ada depersonalization or derealization disorder ni. Okay, so one person cakap, it feels like I'm stuck in a video game and can't control myself. Okay, so this is most likely depersonalization. Dia tak boleh control diri dia. So basically the thoughts, the behavior yang dia buat tu, dia just tengok daripada third party. Macam you nampak karakter dalam movie tapi tu you. Macam tu. And this one macam pakai VR goggles tu yang you nampak tapi dia tak betul. Something like that. Okay, this is feeling lost, nobody understands or can't believe you, feeling alone and insane. This is sudden over-awareness about whatever I'm doing. So benda-benda ni ialah menunjukkan simptom-simptom yang ada untuk orang yang have this mental disorder. Okay. Alright, so kita dah habis the rare mental disorders from DSM-5. Now we move on to psychiatric syndrome. Okay, so syndrome refers to a set of symptoms and signs that are usually due to a single cause or set of related causes and together indicate a particular physical or mental
disease or disorder. So kalau sindrom ni ada banyak-banyak macam berkumpul, satu kumpulan ni akan mix up mental disorder. Basically it's like symptoms lah. So bila kita tarik sindrom tu, kita nampak certain condition je. So some condition is very interesting to see tau, to know about. Okay, contohnya Capgras syndrome. Okay, Capgras syndrome ni also known as imposter syndrome tau. Imposter kita tahu kan, orang yang menyamar jadi orang lain. So, if a person ada Capgras syndrome ni, dia akan ada irrational belief that known or recognized person has been replaced by an imposter. So basically contohlah, dia ada husband. Tapi bila dia nampak husband dia rasa macam tu bukan husband dia, ada orang menyamar jadi husband dia. Tapi husband dia memang nampak macam sebiji lah macam husband dia. Just that this person has the delusion, kepercayaan yang itu memang bukan husband dia. And this syndrome is commonly associated with Alzheimer, dementia, schizophrenia and brain injury. So kalau kita tengok disorder yang associated dengan this syndrome mesti berkenaan dengan disorder berkaitan dengan otak. Okay, sebab dia delusion ni usually main dengan otak lah. Bila otak dah tak function dengan betul, you develop delusion. Okay. So this is a clip. This is not real case lah. This is from a series kot. Tak tahulah cerita apa. So okay, so basically dekat sini dia boleh recognize suara orang ni, okay? Okay. But bila dia masuk dalam, okay, so tadi bila dia dengar suara without seeing the person, dia boleh recognize, okay? Basically they are lesbian couple lah, okay? So dia boleh recognize this is the partner. Tapi bila perempuan tu masuk bilik, dia nampak perempuan tu, she says that it's not her. Dia rasa macam ada orang yang jadi imposter. Okay, walaupun memang tu dia. So she has this delusion, the partner has been replaced. That is Capgras syndrome. Okay. Okay, next one is Diogenes syndrome. Diogenes ni basically is a hoarding behavior and withdrawal from society. So kalau korang tengok meme kat sebelah ni, itulah dia hoarding. Suka kumpul barang-barang. Kadang-kadang tak penting pun barang tu, tak perlu pun, but this person yang ada Diogenes syndrome ni, dia suka, dia nak kumpul barang tu. And this person form emotional attachment dengan barang-barang tu. And is usually diagnosed when unwanted incidents happen. Macam ada illness or accidents. Maksudnya, orang tu, kita takkan tahu pun dia ada Diogenes syndrome ni sampailah ada benda-benda yang tak diingini berlaku. Contohnya, bila ada accident ke, macam kebakaran. Sebab penuh sangat barang, ada barang elektronik meletup ke. Barulah orang tu tahu, orang lain tahu yang dia ada this syndrome. Or sometimes illness. Sebab orang yang kumpul-kumpul barang ni, kadang-kadang kotor tau rumah dia orang. Ada tikus, ada insects that cause illness to them. So once they tahu dia sakit, barulah dia orang dapat kena pasti Diogenes syndrome ni. And more common in middle age group and those above 60 years old. So orang-orang yang dalam middle age group, especially yang dah tua lah 60 years above. Okay, mungkin sebabkan otak again, otak dah kurang pemikiran dah kurang baik, okay? Often linked to schizophrenia, obsessive compulsive disorder again, depression, dementia, addiction, especially to alcohol. So kalau ada mental disorder yang macam ni, lebih tinggi dia punya risk factor. And it is different from hoarding disorder. Dalam DSM-5 ada hoarding disorder, but it is different. Okay, hoarding disorder again, bila disorder, most of disorder menyebabkan seseorang tu stres bila dia ada penyakit tu. Tapi Diogenes syndrome tak.
dia suka dengan keadaan tu. Dia ada emotional attachment dengan barang-barang tu. For hoarding disorder, dia orang tak ada emotional attachment pun dengan barang-barang yang dia orang kumpul tu. Okay. Now let's watch this clip about hoarding. Oh my gosh, you can look at the house. Okay, kita tengok video dia. And okay, kan tengok dulu Kita buang. Dogs are enjoying. Can't believe it, but they're actually a great dining room table. Flexible chair that I a dumping ground. Pop bottles, junk. And buried underneath are containers. There's new stuff. I found a brand new pair of boots, only one. And if it didn't fit in this room, I put it in my spare bedroom. This is my kitchen. Sink that has trash all over it. Can't really get to it without moving all of that away. Cabinets that have food in it that starts from 1998 and hands are black. Okay, let's stop there. So, kita nampak rumah dia macam mana. And then, ingat tak Kak Mira cakap tadi just now, it is more common in middle age group and also orang yang tua, 60 years above. So, kita tengok perempuan ni, of course, I think dia dah middle age or older than that. And dia macam tak boleh stop. And dia tak ada tunjukkan distress pun, dia tak ada rasa stress. She keeps on collecting more and more. And kalau kita tengok, it's very very dirty. So mungkin kalau dia tak tunjukkan ataupun dia tak mengakui yang dia ni hoarders, orang akan find out bila dia sakit nanti. Ataupun if there is an accident ke, baru orang akan tahu keadaan rumah dia, keadaan dia sendiri. Okay? Sebab they don't feel that it is wrong. They like doing that. So this is Diogenes syndrome. Okay. Okay, dah habis dah. Okay, so this is the conclusion lah. Tadi Kak Mira dah cerita pasal rare mental disorders. Or before that, I have introduced you guys to mental illness. Okay, remember mental illness is something that only professionals je yang boleh diagnose. Clinical psychologists and also psychiatrists. And we use, not we lah, they use the DSM-5, the thick book, buku yang tebal tu, untuk tengok kriteria-kriteria yang ada, duration yang seseorang tu perlu penuhi untuk didiagnose dengan mental illness. And then kita cakap pasal rare mental disorders. I have introduced factitious disorder whereby orang tu pretend yang dia sakit or pretend yang orang dia jaga sakit. And then we have conduct disorder, childhood disorder tu yang aggressive, more than normal childhood. And then we have apa tadi lagi Sorry Kak Mira lupa. We have sekejap Kak Mira kecilkan lah. Oh, PICA. We have PICA, depersonalization and derealization. PICA ni tadi yang makan benda yang bukan makanan. Depersonalization bila orang tu rasa dia terkeluar daripada badan dia, pemikiran dia and also dia punya feelings. And then derealization bila dia rasa situasi dia blurry, macam dreamy. And then we also talk about syndromes. Okay, kita cakap pasal Capgras syndrome yang orang tu rasa dia punya orang kesayangan replaced by another person, ada orang menyamar.
And last one, Diogenes syndrome. Bila orang tu suka kumpul barang-barang and form emotional attachment dekat barang-barang tu. Okay. So, that is for my sharing tonight. Thank you very much. Baiklah Cik Amira, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Jadi, kita ada beberapa soalan yang telah diajukan daripada penonton. Tetapi sebelum itu, kami dengan senang hatinya mengingatkan kepada para penonton untuk mengajukan soalan di ruangan komen YouTube dan juga Cisco Webex. Baiklah, kita beralih kepada sesi soal jawab. Soalan yang pertama daripada saudara Faris Malumli. Soalannya berbunyi, adakah seseorang yang dikatakan hijabnya terbuka dan mampu melihat benda halus dikira sebagai seorang yang menghidap schizophrenia? Okay, so ni ada macam apa overlap antara supernatural and also mental illness lah. Okay, benda ni sangat-sangat sangat-sangat controversial lah juga, I would say, sebab some people ada family lah, setengah family dia rasa macam ini mungkin kena ada terbuka hijab ke ataupun ada kena-mengena dengan supernatural lah. Maksudnya dia ada kelebihan untuk nampak benda. Tapi ada juga yang rasa macam we need to get help sebab this is not normal. Okay. Again, kalau schizophrenia, Kak Mira cakap tadi, dia akan cause distress in the person. Okay, disorder. Remember, bila disorder, most of them akan membuatkan orang tu susah nak function in daily life. Okay, let's say dia terbuka hijab. Contoh, dia boleh nampak benda-benda. Tapi benda tu, dia tak ada sampai macam dia jadi orang lain. Macam dia bercakap seorang-seorang ke. Okay, schizophrenia is a disorder di mana dia affect otak. Okay, kalau terbuka hijab tu, mungkin dia is a ability. Okay, some people don't tak percaya benda-benda ni. Okay, but on my personal perspective, of course ada orang yang ada this ability, yang ada terbuka hijab dia boleh nampak benda-benda, ada. And ada juga yang mungkin tak tahu sama ada ini adalah normal atau tak. So it's safe for you to get diagnosis from professional and try dua-dua cara. So sometimes professional akan advise, okay, it's okay for you to try alternative ways. Kalau you rasa macam ada kena-mengena dengan supernatural, it's okay, you get alternative ways of seeking help, macam pergi berubat ke, sebab tak nak terbuka hijab tu, apa yang kita boleh buat? Nak pergi alternatif, boleh. Tapi at the same time, cuba juga not medical but psychiatric punya treatment. Sebab we never know which one. Okay, tapi let's say you terbuka hijab, you boleh cope dengan benda tu, dia tak mengganggu you punya daily life. Perhaps that's not schizophrenia. Schizophrenia dia akan mengganggu the whole your whole situation. Person tu mungkin akan ada delusion dah. Dia percaya yang benda-benda yang tak betul. Okay, hallucination. Dia nampak, yes, tu satu persamaan. Boleh nampak benda yang orang lain tak nampak, boleh dengar benda yang orang lain tak dengar. So that is schizophrenia. Ada banyak lagi kriteria yang kita kena tengok. Adakah ia bertepatan dengan kriteria? That's why we have the DSM-5, and mungkin benda-benda tu akan membezakan schizophrenia ataupun benda lain. Okay, baik. Seterusnya daripada saudari Nurdina Izzati. Soalannya ialah, untuk conduct disorder ni, kanak-kanak yang menghidap penyakit ini, dia macam suka dan puas bila buat orang sekeliling dia tu marah. Macam tu ke? Itu salah satu. So, sometimes the behavior yang dia tunjukkan, dia memang macam very apa yang cakap, sepatutnya budak-budak lain tak sama lah. Macam budak lain mungkin nakal ataupun macam buas lah orang cakap. Tapi dia bukan berniat untuk buat orang lain marah, buat mak bapak dia marah. Tapi conduct disorder, some kids, dia punya emotions lain sikit. Dia suka bila orang marah. Tapi that's not the only thing lah. Dia akan ada kategori lain juga. Dia
dia ada kriteria lain juga, macam aggression towards animals and others. So on top of buat orang marah, mungkin dia pernah attack orang, or attack animals, dia pernah rosakkan barang secara sengaja, dia mencuri, menipu. So ada certain criteria on top of buat orang lain marah. Okay, next, we have a question from Lino Rino. How we need to deal with a person or individual that have this mental disorder? Like about the mother who have the mental disorder, should we judge her or help her instead? Okay. Bila kita cakap pasal factitious disorder tadi tu kan, dia very hard to say whether we should judge or not. Kita tak perlu judge, okay? First thing, okay. Bila kita nak judge orang ni, dia akan lebih banyak impact negatifnya. So of course, the first thing we want to help them lah. Tapi we have to understand juga bila orang ada this factitious disorder, usually the main reason is to get attention, to get reward from the behavior. So we don't want to support that. So instead of being judgmental, maybe we take action lah. Mungkin report dekat the authority ataupun mungkin kalau dia minta bantuan duit ke janganlah bagi. Okay, kita kena, tapi make sure benda tu kita confirm lah yang dia ni ada penyakit tu. Tu satu benda juga, macam kita tak tahu betul ke tak kan, sebab susah benda ni. Lain-lain kita yang tak kenal orang tu, senang untuk kita percaya apa yang dia cakap. Yelah, sebab dia mak kepada budak contohnya. Of course, from outsider kita mestilah percaya apa yang mak dia cakap. Kita tak tahu benda tu betul ke tak. So that is tricky part juga. But let's say memang ada rumours ataupun mental health expert yang rasa benda ni ada kena-mena dengan factitious disorder tu. So our best action is to not support the behaviour and also try to focus more on the victims. Cari cara macam mana kita nak tolong victims tu more than focusing on the mother lah. That's the most important part. Cik Mira, another question from Zulaika Shazlan. Does pica make that person become sick because they eat something unhygienic? Okay, yes. Most of the patient akan ada develop medical problem juga nanti later on in life. Sebab it's very, Kak Mira kena charge laptop sekejap. Sorry. Okay. Sementara tu, yes, they will develop medical problems. Sebab benda-benda yang diorang makan tu bukan makanan. Satu, it can be dangerous. Contohnya makan paku. Paku kan very tajam. So kalau dia makan, immediately akan ada medical problem. And then kalau unhygienic things yang diorang makan akan mungkin tak terus buatkan dia sakit, later on akan buat dia sakit. So sometimes patients tu didiagnose with pica lepas dia dapat medical punya problem. Sebab kalau tak ada medical problem, tak ada isu yang dibawa ke hospital atau klinik, mungkin orang tak tahu pun dia sakit sebabkan dia makan benda-benda tu. So that is, the answer is yes, they will. Okay, thank you, Cik Amira. Another question from Nurul Afika. She said that she diagnosed under medication and go to therapy, but she cannot stop the habit of self-harming whenever she is in a depressive episode. Is there a way to stop this harmful habit? Okay, so Kak Mira banyak juga deal with suicidal patients and also suicidal attempt cases. Kak Mira faham there are some people yang walaupun dia dah dapatkan treatment, dia dah makan medication, there will still be triggers yang akan buat dia nak harm themselves tau. Cumanya kalau lah you have medication, please comply to the medication, ikut yang doktor punya prescription. Kalau rasa ubat tu tak compatible ataupun tak berkesan, consult balik doktor tu. Sebab sometimes doktor akan tukar ubat ataupun doktor akan naikkan dos. So that is something
psychiatrist yang akan decide. So that is not my part. Tapi my part is to help the patient yang ada this self-harm behavior untuk cope. Okay? So basically kalau you memang comply dekat medication, you memang dapatkan treatment, tapi you still have the urge to harm yourself, I would really advise untuk cari replacement behavior. Sebab sometimes memang ada orang yang trigger dia sangat-sangat kuat tau. Macam whatever the person does tak boleh membantu dia untuk hilangkan that thoughts to harm themselves. Lagi kalau ada trauma tau. So when something triggers them, lagi senang untuk diorang hurt themselves. So the replacement behavior would be something yang kena match dengan purpose of self-harming tu. So just to educate you guys, kenapa orang self-harm? Some people they don't self-harm sebab dia nak bunuh diri tau. Some people they just want to harm themselves to channel the pain inside to outside pain. Sebab bila you kat dalam kan, you susah sangat, rasa sakit sangat kat dalam tu. You want to channel it outside. So it's more bearable, it's much bearable. So if you want this kind of sensation, the pain, you boleh ganti dengan behavior yang is much safer tapi boleh give similar sensation to the pain. Contohnya yang Kak Mia selalu ajar is lemon punya teknik. So you prepare like slice lemon, and once you rasa macam ada trigger yang buatkan you nak self-harm, get the lemon, masukkan dalam mulut. Sebab lemon is very sour. Kalau tak ada lemon, ambillah benda-benda yang masam, limau ke. So you masuk dalam mulut, biar dia rasa masam. So let the sourness take control over the pain. Instead of harming yourself. Sebab it's dangerous. Let's replace something that is that has the similar intensity, tapi it is safer. So you can try lemon and also ice. So you boleh genggam ice so that let the coldness take over the pain. And kalau you rasa macam memang nak pain, okay, you nak pain, try to take rubber band, lastik kat diri sendiri. Okay, that is much safer. So try replacement behavior bila ada strong urge to harm yourself. So that is how you can cope better and safer. Okay, thank you, Cik Mira. Another question from Cry Annoy, which is, what if someone say that they have a dark impulse which makes them harm others, including their loved one? What kind of disorder is that? Dark impulse? Is it dark? Okay. Dark. Okay, kalau nak cakap what kind of disorder is that, I cannot tell you lah, because every mental disorder ada dia punya kategori. Macam Kak Mia tunjuk tadi dekat DSM-5, you have one, that is what we call a symptom. Tu symptom saja. So satu symptom tak cukup untuk tunjukkan apa mental disorder yang you ada. Mungkin itu boleh tunjukkan ada personality disorder, you boleh ada depression juga, you boleh ada delusion or hallucination that leads you to have that. So just having one symptom tak boleh nak cakap you ada disorder yang mana. So you have to seek for professional help in terms of that to know apa yang you ada sebenarnya. Tapi some people dia tak cukup pun symptom untuk melayakkan dia untuk didiagnose dengan apa-apa. So we are going to treat the symptom saja instead of instead of letakkan satu diagnosis dekat this person. Kalau dia tak cukup kategori, dia tak cukup symptom untuk ada any mental disorder. Okay? So perhaps if you only have that, that's just a symptom of certain disorder, but you don't have that disorder. So what the professionals will help you with is to cope and to help you go through that kind of thoughts. Baiklah Cik Amira, kita bergerak kepada soalan seterusnya daripada saudara Faris Malumni juga. Soalannya ialah, adakah schizophrenia simulation filter yang dicipta dan pernah viral sebelum ini benar dan betul-betul menggambarkan situasi penghidap schizophrenia? Okay, sekejap. Kak Mia tak not really familiar with the simulation, tapi I think recently ada
dekat TikTok kot, TikTok video yang tunjukkan video how schizophrenia looks like. Macam ada tiba-tiba muka orang keluar, ada bunyi yang macam bisik-bisik tu. Okay, that if that is something similar, I think it is a good apa nak cakap, good simulation lah. Tapi kita as someone yang tak ada this mental disorder, of course kita tak tahu pun benda ni betul ke tak. Tapi kita tengok how the patients yang ada schizophrenia respond to it. Apa yang Kak Mira nampak, they feel like it is a good simulation. Of course it will not be 100% the same. Sebab setiap orang ada dia punya symptom sendiri. Mungkin hallucination dia dari segi nampak benda je ke, ataupun ada orang yang dengar sahaja, ada orang yang dua-dua. So it's different for different person. Cumanya mungkin dia dapat menunjukkan lah sedikit sebanyak macam mana orang yang ada schizophrenia ni hidup. Okay, so kita boleh nampak yang kadang-kadang ada benda tiba-tiba muncul, ada suara bisik-bisik. Itu adalah hallucination. Ada banyak lagi actually delusion kita tak boleh nak tunjuk dalam video sebab delusion is kepercayaan. So we cannot represent that in video. But the hallucination part, yes, macam itulah dia sepatutnya, and mungkin sedikit sebanyak lah, bukan 100% accurate. Baiklah Cik Amira. Ada seterusnya, Saudari Husna Imadina ada bertanya, is it common untuk family menjadi punca atau penyumbang terbesar kepada mental illness? Okay, family sangat-sangat important dalam hidup seseorang, especially parents. So satu, dia ada beberapa sebab lah, okay. First, kalau family tu ada history of mental illness, pakcik ke makcik, parents sendiri, nenek, atuk ada mental illness, it can be genetics. So orang tu tak semestinya parents dia ada depression, dia pun akan ada depression, but dia boleh develop other mental illness. So that is a higher risk for the person to develop mental illness. Tapi it's not fair for us lah to say, kalau mak dia ada depression, mesti dia pun akan ada. Tak. But if let's say you sendiri experience this, like your parents ada mental illness, don't simply say like, mesti aku akan ada. Tak boleh cakap macam tu. Cumanya bila you tahu you are more at risk, you take the safe way lah, like do healthy lifestyle, benda tu semua. Tapi the next one, tadi tu genetic, is not something yang macam directly affect you as in macam abuse, okay? Some family yang abusive ni ada banyak jenis. Dia ada physical abuse, sexual abuse, ada neglect, and also emotional abuse. So abuse from family tu akan impact the person. Macam Kak Mel cakap tadi, childhood, apa-apa yang jadi masa kita kecil, dia akan bawa ke later on in life. Mungkin seseorang tu tak adalah 100% akan develop mental illness. Mungkin dia akan ada poor self-esteem, poor confidence level. Tapi to some kids, bila dia punya stress tolerance very very low, dia mungkin akan develop mental illness macam depression. Sebab daripada kecil, family abuse this child. Kalau tak abuse pun mungkin family environment, macam asyik bergaduh dekat family tu, asyik gunakan bahasa kasar. So over the time, orang akan get affected mentally sebabkan benda-benda tu. It's not healthy. It's not a healthy environment for a child or a person to grow in. Sebab family ni ialah sistem yang kita ada daripada kecil sampai besar. We cannot run from that. We cannot choose our family. We have to live with it. So banyak case yang Kak Mia dapat, banyak pasal family. Parents tak support, parents tak bagi attention. So memang boleh affect mental health and disorder. So yes, the answer is yes. So the next question is from Sheila Jahari. How does cognitive behavior therapy works for and who is it for? And who is it for? Yes.
Oh, okay. CBT dia boleh gunakan dalam banyak sangat case. Kak Mira sendiri guna CBT for my treatment. Dia for who memang anyone. Even Kak Mira sendiri guna for myself, for my relationship. Kalau it's not just necessarily for mental disorder, simple mental health cases pun boleh guna. Sebab CBT ni dia akan target your thoughts and your behaviour. So kalau kita tengok, kita punya thoughts ni akan affect our feelings tau. Contohnya kan, I always tell this to my clients, so I just tell this to you guys, maybe this will help you. So apa-apa yang kita fikir, dia akan affect kita punya perasaan. So sometimes apa yang kita cakap dekat diri kita sendiri tu yang membuatkan kita affected. Okay, let's get this situation. Contohnya kita nampak lecturer kita, kita masuk kelas, lecturer kita tak senyum pun kat kita. Okay, that is what we see. Dia tak senyum kat kita. And then we tell ourselves, oh mesti aku ada buat salah. So that part is what we tell ourselves, apa yang kita fikir. But it's not necessarily true. Sebab from what we see, dia tak senyum kat kita je. But we don't know the explanation to that. We create that statement to ourselves which affect our emotion. So that shows apa yang kita fikir affect emosi kita, not necessarily because of the situation. So benda ni lah yang kita nak bantu klien. Sometimes kita akan bagi dia tengok apa yang dia fikir tu, macam mana dia affect emosi. And macam mana dia buatkan budak orang tu behavior dia, macam mana that thoughts influence the behavior as well. Sebab of course, bila kita ada pemikiran macam tu, okay, lecturer aku ni mesti tengah marah kat aku, mesti aku ada buat salah. Kita akan jadi takut dalam tu, kita tak nak participate in class. Kita akan susah untuk jawab soalan. So dia akan secara tak langsung affect our emotion and behavior. So we want to make the client or the person see what their thought is about. Kita nak break it down and we want to let them see the behavior juga, behavior part. Is this behavior helpful? Is this behavior sepatutnya you buat? So that's how we help the patient and client lah usually. It's more on the irrational thoughts, apa yang negative thoughts yang dia ada, macam mana behavior tu berlaku sekali dengan thoughts tu and the emotions. So that is CBT. Ada banyak homework kalau kita buat CBT ni. Baiklah, kita bergerak kepada soalan seterusnya daripada saudari Nur Anakah Kristina. Soalannya ialah, apakah rawatan psikiatris yang wujud di Malaysia? Adakah hospital kerajaan turut menawarkan rawatan bersama psikiatris? Silakan Cik Amir. Okay. Psychiatrist dekat any government hospital should have. Cumanya the process tu, dia bukan terus pergi ke psychiatrist lah. Kalau nak dapatkan treatment from government hospital. So first you have to take referral letter, kena dapatkan referral letter from doctors dekat klinik kesihatan. So pergi je mana-mana klinik kesihatan, dapatkan referral letter tu, surat daripada doktor, walaupun doktor tu bukan clinical psychologist, bukan any related to mental health, just a normal doctor pun boleh, you boleh dapatkan letter tu. So you pergi je klinik kesihatan, you mention about your mental health problems and cakap kat dia you want to get specific ataupun further assessment from the psychiatrist or clinical psychologist. So nanti dia akan keluarkan surat. Surat tu baru bawa pergi hospital government. Nanti bawa pergi ke bahagian psychiatry. So from there lah you akan dapatkan diagnosis ataupun assessment and treatment dekat hospital government tu. So lepas daripada proses tu, you dah boleh ikut lah the appointment ke ataupun apa-apa treatment yang diorang akan bagi. Cumanya kalau korang tak nak go through this process, macam pergi dapatkan referral letter, pergi hospital, boleh juga try klinik mentari. Klinik mentari ni juga under kerajaan. Setiap negeri ada satu. So itulah mungkin the cons to klinik mentari ni, sebab ada satu je. Kalau you jauh daripada tempat tu susah nak dapatkan rawatan. Tapi kalau dekat you boleh try, kena check dululah negeri tu kat mana je dia ada. And call, make appointment. Sebab klinik mentari memang specific for mental health. So klinik tu memang ada psychiatrist, counsellor, clinical psychologist.
Baiklah, untuk soalan yang seterusnya daripada saudari Nur Anaka juga. Do people with pica finds comfort in eating the inedible food? Okay. Yes, some people dia develop that because of coping juga, coping mechanism. That is what we call as negative coping. So mungkin dia pernah, mungkin dia pernah stress and dia masukkan benda yang bukan makanan dalam mulut. Dia rasa macam it makes her feel better or it makes him feel better. So that behavior is reinforced. Maksudnya sebabkan dia stress, dia makan benda yang bukan makanan, dia rasa relief stress dia. So behavior tu akan dikuatkan tau. Dia akan rasa lagi percaya, oh this is something that makes me feel better. So that's why dia akan teruskan pica tu. And it is like a coping mechanism yang negative for some people. Okay, we have the next question from Mahathir. Why do mental disorders slowly chew away people's motivation and hope? Okay, so it's related to motivation and hope. Okay, sebab kan dalam DSM-5 tu dah cakap, whenever someone ada disorder ni, dia mesti akan cause the person to get distressed. Okay, so that distress part lah yang membuatkan orang lose motivation, lose hope, especially kalau disorder yang macam mood disorder ni, yang macam bipolar, depression, dia memang itu adalah satu simptom dia. So kalau kita nak cakap kenapa, there's no reason to it. It is the symptom yang menunjukkan itulah disorder and itulah benda yang kita nak bantu patient tu. Macam mana nak get back the motivation and hope. Perhaps because of the negative past yang orang tu pernah hadapi. So ada banyak-banyak juga faktor yang menyebabkan lose of hope and motivation. Kalau ada negative experience macamnya trauma kan, of course lah orang tu akan rasa macam susah nak cope with the life. Dia rasa macam terperangkap dalam satu situasi, susah nak get out from the situation yang hilangkan motivasi dia, yang akan buatkan dia rasa there's no hope. Itu adalah simptom kepada disorder. Memang akan ada rasa macam tu. It's distressing to the patient. Baiklah Cik Amira, terima kasih kerana telah sudi menjawab segala soalan yang telah ditanyakan sebentar tadi. Nampaknya setakat ini sahaja perbincangan kita pada kesempatan ini. Kami memohon maaf anda terdapat mana-mana persoalan yang diajukan oleh hadirin tidak terjawab. Ya, dan sebentar tadi kita telah dengarkan daripada Cik Amira bahawa rare mental disorder ini benar-benar wujud. Namun penyakit ini jarang kita dengar dalam kalangan masyarakat kita. Antara penyakit tersebut ialah pica. Apa itu pica? Pica dapat ditaktifkan sebagai penyakit di mana seseorang itu makan objek ataupun bahan bukan makanan. Hal ini berpunca daripada stres dan juga malnutrisi. Seterusnya kita juga ada tengok penyakit conduct disorder yang memberi makna penyakit dalam kalangan kanak-kanak di mana mereka menunjukkan tingkah laku agresif terhadap orang lain dan juga binatang. Mereka juga cenderung untuk melanggar peraturan. Oh, dengar tu. Jadi, hampa yang mana rasa diri tu ada gejala-gejala tadi, bila berubat cepat-cepat. Bukan apa. Risau nanti kita kacau habis jiran-jiran, kacau anak orang. Hampa kalau nak pergi berubat pun, janganlah pergi berubat kat member sebelah. Maklumlah, kita kan pelajar sains kesihatan. Jadi, hampa kalau nak berubat, carilah doktor-doktor yang betul-betul bertauliah dekat hospital keliling rumah hampa nah. Baiklah, terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Cik Amira Hazwani binti Bakri. Kami sangat menghargai masa yang diluangkan atas perkongsian ceramah pada malam ini serta di atas kesudian untuk menjawab soalan sebentar tadi.
Semoga perkongsian Cik Amira dapat memberi 1001 manfaat dan kesedaran kepada semua. Ayuni, Ya, saya. asyik penonton je yang bertanya soalan dekat penceramah. Boleh tak kalau saya nak tanya Ayuni satu soalan? Soalan apa tu Faris? Silakan. Program kita ni sampai dekat sini saja ke? Semestinya ada lagi. Kita ada tayangan video TikTok sebentar sahaja lagi tau. Para penonton sila buka mata anda luas-luas dan fokus. Ya, tepat sekali Ayuni. Sebab video kita kali ni ada clue-clue tersembunyi tau. Jadi, penonton di luar sana, buka mata anda, buka hati anda dan pasang telinga elok-elok untuk mengenal pasti clue-clue tersebut. Clue apa tu? Saya pun tak tahu. Jadi marilah kita lihat video ini. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me for you. Still falling for you. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. I'm in. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. But you ain't really good. We never learned before. Why are we always stuck in running from every anniversary? 'Cause I remember every month. Days been kinda lonely. You're gone and I gotta stay. Then bend my knees every time the beat drop. Rock, then bend my knees every time the beat drop. Days been kinda lonely. You're gone and I gotta stay. Hai, Assalamualaikum semua. Salam UiTM di hatiku dan selamat malam diucapkan. Terima kasih kami ucapkan kepada pengurusi majlis kita yang serba cantik, elok dan kacak pada malam ini ya. Sebelum tu, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami dahulu. Saya Nurmiza Syafiqah binti Muhammad Sani. Dan saya Nur Syafiqah binti Asri. Merupakan hos anda untuk sesi ini. Kiranya kehadiran kami ni ibarat penyeri dan pelengkap majlis pada malam inilah, cewa.
Gitu. Korang mesti dapat teka kan aktiviti apa lepas ni. Okey, baiklah. Sekarang kita beralih ke agenda yang kita nanti-nantikan iaitu Kahoot. Kami tahu je yang korang semua ni tunggu Kahoot je kan. Nak menang hadiah kan. Jadi jangan lepaskan peluang, okey? Okey, sebelum tu saya nak bagi tahulah satu rahsia ni, yang soalan Kahoot ni semua adalah berdasarkan tayangan video-video TikTok yang anda tengok tadi tau. Yang tadi tu. So kalau siapa yang fokus tadi tu, senanglah nak jawab. Okey. Sekarang tak buang masa. You all bolehlah daftar kenderaan anda sebagai peserta untuk aktiviti Kahoot kita ni. Jangan lepaskan peluang, cepat-cepat masuk. Kod Kahoot kita pada malam ini dah tertera pada skrin masing-masing, iaitu 9196933. Saya ulang, 9196933. Jomlah join. Senang je, tekan-tekan je. Mana tahu kalau ada rezeki dapat hadiah korang. Korang tak nak ke hadiah tu? Kita orang bagi hadiah best-best tau. Lagi satu, buat siapa yang belum tahu macam mana nak join Kahoot tu, korang boleh ke Google, type Kahoot, lepas tu masukkan kod yang kami paparkan ni. Saya ulang, 9196933. Laju ramai yang join ni. Kita ada saya stres. Wah, hebat. Yang bukan-bukan Kita ada Bobo Boy pun ada. Kita ada Fans Shy. Siapa Fans Shy ni? Hai Kak Mira. Lepas tu kita ada Tungku Abonis. Lepas tu kita ada Moni. Kita ada Aina. Kita ada Good For You. Lagi kita ada Ngek kau. Yang bukan-bukan. Lancar-lancar korang masuk. Laju-laju. Tu dia. Tengok tu. Sekarang ni kita dah ada 62 orang. Semangatlah you all malam ni. I like lah. Tak ada. Mak awak. Siapa mak awak ni? Single pun live. Ya, hidup single. My love, kita ada Saris, kita ada Yepi, kita ada Pipi, kita ada Alia Aina. Nak mamam. Ini belum makan lagi ke? Kita ada I'm okay. Nak Medi. Boleh. Oh, dia kat Foodpanda. Kita ada Lisa Rock, kakek kau. Pelik-pelik lah nama you all ni. Kreatif-kreatif semuanya. Masuk-masuk lagi. Okey, semangat ni yang kita mahukan. Siapa yang nak hadiah best-best, boleh join cepat-cepat kita punya Kahoot ni. Jangan risau. Soalan senang je. Kita yang ada dalam Kahoot ni. Kita ada kentut kau. Ya, bukan. Kreatif lah awak semua ni. Uish. Lagi Pika, siapa Pika? Kita ada akak kau, 22. Kita ada awak siapa? Saya Syafika. Okey. Lepas tu, setakat ni kita ada 83 orang. 84, 85. Wah, laju kemain. Senang je, you all masuk je. Sebab tu lah kami suruh tengok video TikTok tadi tu. Bukan saya saja tayang tau. Tayang tu bersebab. Betul tak Syaf? Okey. Tiada rasa berdosa, wifi hilang. Ya. Kami pun mengalami masalah yang sama, wifi hilang. Kita ada Nana, kita ada Lisa Blacklist. Risau Okey. Rasanya lagi seminit kita boleh proceed. So siapa yang nak join tu, cepat-cepat. Lagi seminit. Kita ada Yasha, kita ada Nanung Korapat, kita ada Nak MCL, Ban Hashim. Kita ada cukup. Baiklah awak.
Tadi shock. Okay. Dah nak 9 dah. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Kita start the program. Baiklah, untuk soalan yang pertama berbunyi, soalan yang pertama adalah feel nothing yet feel everything is a sign of merah, loneliness, kuning, depression, biru, trauma dan hijau, burnout. Apa yang agak-agak jawapan dia? Jika rasa macam kuning, depression. Cepat. Come on. Senang je ni. Jawapan dia biru, trauma. Baguslah, ada 25 orang yang betul, 25 salah, 26. Tak apa, kita cuba lagi. Kita terus ke scoreboard. Okey, Bika tengok scoreboard siapa Bika? Tempat pertama kita ada Tungku Omunis. Tempat kedua kita ada Tungku Topets. Ketiga pula kita ada Sopi Menyopi. Keempat, risau macam mana sebut ni? Treacherous. Yang kelima pula saya risau. Okey, soalan seterusnya pula Syah. Soalan kedua. Zoning out is also. Okey, soalan yang kedua. Zoning out is also a or an guys. Merah anxiety, biru anxiety attack, kuning panic attack, hijau epilepsy. So, rasa-rasa out korang jawapannya? Bika rasa jawapan dia anxiety attack. Confident. Ya ke? Kalau Syah pilih. Ya, betul. Oh. Baiklah, kita ada 3. Tungku Omunis masih di tempat pertama. Diikuti dengan Sopi Menyopi. Laju yang potong Sopi Menyopi ni. Treacherous, I wish I could dan could fly. Yang lain tu boleh potong lagi. Ada lagi peluang ni. Banyak lagi soalan. Okey, soalan seterusnya. Okay, soalan ketiga adalah leg shaking. It happens because one is merah, one of the ways to calm down from anxiety, kuning anxiety attack, biru pre-anxiety attack effect, hijau post-anxiety attack effect. Mana yang jawapan ni? Siapa yang fokus tadi, dia boleh nak jawab. Mungkin. Okey. Okay, so jawapannya adalah anxiety attack. So, kita tengok ke podium. Okay, nampaknya tempat pertama masih lagi Tengku. Betul sebut? Tungku. Okay. Macam mana sebut? Treacherous. Dan tempat ketiga kita ada Sopi Menyopi. Okay. Next question. Okay, soalan keempat. Shivering is also related to merah anxiety, panic attack, freezing, ya. Apa jawapannya? Jawapan dia dah terang. Lagi berapa pula jawapan dia? Biru. Serius dah biru. Macam kuning. Entahlah, kita tengoklah jawapan dia apa. Dan jawapan dia merah anxiety. Okay, next podium. Tempat pertama masih lagi Tungku Omunis. Rancak Tungku Omunis ni hebat. Lepas tu tempat kedua kita ada Treacherous. Diikuti dengan Sopi Menyopi.
Dan tempat keempat kita ada Cook Flight dan I Wish I Could. Yang mana yang belum mendapat tempat tu boleh rebutkan peluang ni. Soalan yang kelima. Panic attack can happen anywhere or anytime. Specific panic attack what? Merah, riding motorcycle. Kuning, driving bike. Biru, cycling bicycle. Hijau, driving car. Kau rasa apa ni jawapan? Boleh. Okey, tak apa, kita tengok jawapannya lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Answer jawapannya adalah hijau. Hijau, Driving betul. car. Okay, so next ke podium. Tempat pertama masih lagi Tunku Oi Muni. Sorry kalau saya sebut. Dan tempat kedua masih lagi Treacherous. Dan tempat ketiga masih lagi Sopi Menyopi. Diikuti oleh Cook Fly dan juga Tunku Topeng. Tunku Topeng tu makin naik tak apa-apa, teruskan usaha. Okay, next. Okay. Soalan ke-6. Dalam video TikTok, he is everything by driving instrument. Petrify, kuning terrify, biru horrify, hijau teriyaki. Mana jawapan dia? Hijau lagi lah. Teriyaki. Teriyaki. Hijau. Dapat. Merah kot. Jawapan dia. Kuning jawapannya, terrifying. 52 orang jawab betul Maksudnya korang betul-betul fokus dengan apa yang ditayangkan tadi. Bagus-bagus. Okay, kita move to the next question. Next question pula. Kita pergi scoreboard. Terus ni dah naik. Hebatlah. Lepas tu kita diikuti dengan Tunku Harmony, Sophie Menyopi, Cook Fly, I Wish I Could. Bagus-bagus. Next question pula. Soalan ke-7. List down below methods can be used to recover from kidney anxiety disorder except kecuali apa? Merah. Yoga, hijau, medication, dan matik. Rasa jawapan dia mana? Merah sebab nampak sis. Hai. Kita tengok jawapan dia. Biru. Yoga, reflection and Acupuncture. Okay, kita scoreboard. Kita tengok siapa yang apply. Tempat pertama. Oh, nama dia Tunku Harmonious Mas telah memotong kembali Treacherous. Dan diikuti rapat oleh Sophie Menyopi, Cook Fly dan juga I Wish I Could. Betul-betul. Okay, kita soalan seterusnya. Soalan ke-8. Unstable relationship is one of the factors of merah NPD, biru BPD, kuning BPC dan juga hijau not being in the dean list. Biasa biru. Biasa biru, tapi saya rasa hijau lagi. Biru. Sebab tak dapat dekan ni. Tak apa, boleh usaha lagi. Tengok jawapan dia. Jawapan dia. Cepat-cepat jawab, ramai lagi tak jawab tu. 1, jawapannya biru. Siapa betul? Okay, kita tengok podium. Tempat pertama masih Tunku Harmonious ni. Tempat kedua Treacherous. Tempat ketiga Sophie Menyopi. Tempat keempat Cook Fly dan Tunku Topeng. Masih yang mengekal kedudukan masing-masing. Okey. Kita beralih ke soalan seterusnya. BPD is merah, borderline personality disorder, kuning British pharmaceutical product, biru blood pressure decrement, hijau bipolar personality disorder. Cepat-cepat. Tadi dekat video TikTok tadi dah cakap dah pasal BPD ni. Apa jawapan dia?
Saya tukar permulaan. Kali ni kuning lah kot. Sebab British. Rasa macam jauh je. Oh, merah. Jawapan dia merah. 39 orang yang jawab betul. Bagus-bagus. Ini maksudnya dia fokus waktu kita tadi. Okay. Scoreboard. Okay, nampaknya kedudukan tak berubah langsung. Tongku Aimunis masih lagi di tempat pertama, diikuti oleh Treasurers, Sophie Menyopi, Good Fly dan juga Tongku Topex. Betul. Okay, soalan seterusnya. Soalan yang ke-10. People who often fascinating F. Merah Kaizuki, biru Shizai, kuning Kenya, hijau Shizolai. Tak boleh tu kita bedal je. Bedal je. Okay. Pelik masalah ni, dia punya sebutan. Itulah tu. Siapa lah yang tukar masalah ni? Macam soalan SPM. Risau. Risau dia bertanya. Jawapannya adalah kuning. Skizofrenia. Tentu macam sebut dia salah. Okay, next scoreboard. Okay, tempat pertama masih lagi Tongku Harmonis ni. Hebat lah Tongku ni. Saya minat lah awak. Tempat kedua, Treasurers. Tempat ketiga, Sophie Menyopi. Tempat keempat, Tongku Topex. Dah potong line ni. Yang tempat kelima, Good Fly. Cuba lagi pada next question. Memang tahu dapat tempat pertama menggantikan Tongku Harmonis ni. Okay, next question. Hypersomnia adalah helikopter benih. Apa Tak, yang lain semua tiga tu emoji. Satu je perkataan. Helikopter. Mana tengok TikTok je pasal ni. Betul. Jawapan dia adalah merah. Emoji tidur tu. Mungkin dah berkaitan dengan tidur tu. Tak boleh tidur ke hypersomnia ni? Okey. Soalan, kita balik ke scoreboard pula. okay, tempat pertama masih lagi Tongku Aimunis. Dia kata ada Treasurer, Sophie Menyopi, Tongku Topex dan Good Fly. Hebatlah korang berlima ni. Memang mengekalkan kedudukan masing-masing. Semua jawab betul. Betul. Okey, soalan seterusnya. Iaitu soalan yang ke 12. Okay, soalan dia. Based on TikTok, we know that hypersomnia is merah, lack of sleep, biru, unmotivated to watch dish, kuning when your best friend is looking for you, and hijau excessive daytime scrutiny. Satu yang mana? masa ulang soalan tadi je, so merah, lack of sleep. Kan? Emoji tidur kan? Jawapan dia hijau, excessive daytime sleepiness. Okay, next ke podium. Masih mengekalkan kedudukan. Tongku Harmonis di tempat pertama, Treacherous tempat kedua, Sophie Menyopi tempat ketiga. Diikuti dengan Tongku Topex dan Good Fly. Okay, kita balik kepada Tak turun-turun dia orang ni. betul, semangat ni macam. Soalan ke-13 pula. Soalan yang ke-13, who is the speaker for today's program? Yang cantik manis ni, siapa speaker kita ni? Merah Amirah Hazwani. Kuning Amirah Hazwani. Biru Amirah Hazwani juga. Hijau Amirah Hazwani. Mana satu hijau yang betul ni? Tapi sebutan sama. Soalan je saya. Merah. Biru. Amirah ada H kat ujung. Betul. Next ke scoreboard. Oh, ada perubahan di sini. Tongku Harmonis masih lagi di tempat pertama, diikuti oleh Treasurers,
Dan Tongku Topex kembali kepada tempat ketiga diikuti oleh Sophie Menyopi dan juga Cecil Resiza. Okay, next. Soalan ke-14. Amira Hazwani is also a merah ML Studio Moderator, biru ML Studio Podcaster, kuning ML Studio Speaker, hijau ML Studio Speaker. Apa jawapan ni guys? Rasanya siapa yang fokus dengan apa yang MC tadi cakap, mesti boleh jawab. MC tadi dah sebut dah. Kak Mira ni daripada mana? 2, 1. Jawapannya ML Studio Speaker. 44 jawab betul. Baguslah 44 orang ni. Awak sangat fokus ya. Awak sangat berjaya gitu. Okey, soal kita balik ke scoreboard pula. Tempat pertama, masih lagi Tongku Aimunis. Dia diikuti oleh Treasurer dan juga Tongku Topex. Treasurer juga di tempat keempat dan Sophie Menyopi kembali di tempat kelima. Okey, baiklah. Untuk soalan yang terakhir ya, kita tengok agak-agak siapa lah yang menduduki podium pertama ni. Okey, soalannya, what is today program's name? Program apa yang kita orang buat hari ni? Mental disorder is right. B-O. Kuning, mental health is right, be aware. Biru, mental health is right, be O. Dan hijau, mental disorder is right, be aware. Mana satu? Saya hijau lagi. Ya ke? Saya stick ke hijau. It's okay. Hijau itu warna alam. Yep. Jawapan dia? Jawapan maaf dengan kami ya. Okey, sekarang kita nak ke podium. Kita nak ke podium. 1, 2, 3. Okey, kami umumkan pemenang aktiviti kahwin kita pada malam ini adalah di tempat ketiga. Tongku Topex. Dan tempat kedua. Treasurer. Tempat pertama. Disandang oleh Tongku Omni. Masih lagi tak ada sebut. Tahniah. Okey. Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan tahniah juga pada pada you guys yang sudi menyertai aktiviti kahwin ni. You guys memang sporting betul lah Yes, betul tu. Untuk makluman, para pemenang boleh screenshot nama anda di skrin dan hubungi saudari Atirah di talian 0169450702 untuk tuntutan hadiah. Tuntut jangan tak tuntut. Betul. Saya ulang. Hubungi saudari Atirah di talian 0169450702. Tuntut hadiah, jangan tak tuntut. Okey. Okey, baiklah. Dengan ini, majlis diteruskan lagi dengan pengumuman pemenang bagi pertandingan mencipta poster infografik bersempena dengan program kami iaitu Mental Disorder is Right, Be Aware. Mempersilakan. Untuk pengetahuan semua, pertandingan poster infografik ini telah berlangsung sepanjang 13 hingga 17 Disember 2021 yang lalu. Banyak tahu penyertaan yang kita dapat ni kan? Berbakat semuanya. Rambang mata kami nak menilainya. Dengan ini dimaklumkan kepada para pemenang untuk screenshot nama anda untuk tuntutan hadiah. Okey? Jangan lupa untuk screenshot. Kan, Pika kan? Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, kami mengumumkan tempat Scholastica Sonia Chin daripada kos Meltech. MLT. Diploma Teknologi Makmal Perubatan. Okey, baiklah. Tahniah diucapkan kepada saudari Scholastica.
Okey, dan seterusnya kami umumkan di tempat kedua yang tidak kurang hebatnya juga adalah jatuh kepada saudari Farah Insyirah binti Yusof daripada Diploma Kejururawatan. tahniah diucapkan kepada saudari Farah. Cantik sungguh poster. Okey, baiklah. Dengan ini kami mengumumkan di tempat pertama bagi pertandingan poster infografik Mental Disorder Israel Be Aware disandang oleh siapa yang ikut? Farah Fatihah binti Isa daripada Diploma Teknologi Perubatan. Saudari juga ya. Saudari. Oh, aku nak lagi, sorry. Tak apa. Okey. Tahniah ya di atas pemenang yang memenangi pertandingan poster infografik kita ni. Memang berbakat semuanya. Jadi dengan ini diingatkan sekali lagi untuk para pemenang untuk screenshot nama anda dan hubungi saudari Atira di talian 016 945 0702 untuk tuntutan hadiah. Pada yang tak menang tu janganlah menyok, termenung dan memuram duca. Mungkin ada rezeki di program kami yang lain nanti. Rezeki tu ada di mana-mana. Nak dapat tu tak mungkin hari ini, mungkin hari lain. Gitu. Betul tu Iqbal. Yang penting kerja berusaha. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Dengan berakhirnya pengumuman pemenang ini, maka berakhir jugalah tugas kita, ya Iqbal. Okeylah, tapi sebelum mengundurkan diri, kami ingin memohon maaf di atas segala kesilapan yang berlaku. Tersilap kata bicara, tersalah tutur bahasa dan sebarang masalah teknikal. Harap dimaafkan ya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Tuhan dan yang buruk itu datang daripada pihak kami sendiri. Dan sekali lagi diingatkan buat para pemenang kahut dan poster infografik, jangan lupa untuk kontak AJK hadiah kami iaitu saudari Atirah di talian 016 945 0702 untuk tuntut hadiah anda ya. Kalau lambat nanti melepas pula hadiah tu. Betul tu. Dengan ini, baiklah itu sahaja daripada kami berdua. Kami akhiri dengan terima kasih. Kami kembali pada pengurusi majlis. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Syafiqah dan saudara Ikon Hafiz kerana telah mengendalikan sesi aktiviti yang cukup menarik sebentar tadi. Tahniah diucapkan kepada para pemenang bagi pertandingan e-poster dan pertandingan kuis Kahoot. Hadirin sekalian, jika siang hadir mentari, menjelang malam berganti bulan. Bertemu kita kali ini, kini tibanya perpisahan. Nampaknya kita sudah pun tiba di penghujung majlis. Diminta kerjasama anda semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu UiTM di Hatiku dan Doa Rabita.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Sedikit peringatan, hadirin diminta untuk tunggu sehingga ke penghujung program bagi mengimbas QR code untuk mendapatkan e-aktiviti. Dengan ini, majlis menjemput AJK Multimedia bagi meneruskan sesi fotografi. Okey, semua diminta untuk buka kamera. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 1, 2, 3. Lagi 1. Okey, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka selesai sudah program kita pada malam ini. Kami daripada pihak Bertam Student Council ingin sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada penceramah jemputan kita iaitu Cik Amirah Hazwani binti Bakri di atas kesudian bersama kita dalam program Mental Disorder It's Rare, Be Aware. Tidak dilupakan juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi UiTM yang turut menjayakan program kita pada malam ini. Manis senyumnya bagaikan gula, belum sempat bertentang mata. Andai punya kurang dan celah, lapak merapat, maaf dipinta. Kami selaku pengacara majlis memohon maaf sekiranya sepanjang majlis berlangsung terdapat kekurangan dan terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan segala kekurangan itu daripada pihak kami sendiri. Hadirin boleh mengimbas QR code yang akan ditayangkan pada skrin bagi mendapatkan e-aktiviti. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 빨간 예쁜 입술로 어서 나를 죽이고 가. 나는 괜찮아. 마지막으로 나를 바라봐줘. 아무렇지 않은 듯 웃어줘. 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 나의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게. 널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고. 혹시 넌 나 때문에 힘들었니? 아무 대답 없는 너 바보
바보처럼 왜 너를 지우지 못해. 넌 떠나버렸는데 너의 눈, 코, 입, 날 만지던 네 손길, 작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만 꺼진 불꽃처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게. 사랑했지만 내가 부족했었나봐. 혹시 우연이라도 한순간만이라도 널 볼 수 있을까. 하루하루가 불안해져. 네 모든 게 갈수록 희미해져. 사진 속에 너는 왜 해맑게 웃는데 우리에게 다가오는 이별을 모른 채 널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고. 혹시 넌 나 때문에 힘들었니. 아무 대답 없는 너 바보처럼 왜 너를 지우지 못해. 난 떠나버렸는데 너의 눈, 코, 입, 날 만지던 네 손길, 작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만 꺼진 불꽃처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게. 하늘 바라보던 너의 까만 눈, 향기로운 숨을 담은 너의 코. 사랑해 사랑해 내가 속삭이던 그 입술을 나. 너의 눈, 코, 입, 날 만지던 네 손길, 작은 손톱까지 다 모두 다 여전히 널 느낄 수 있지만 널 느낄 수 있지만 처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게. Oh yeah. 처음부터 그대였죠. 나에게 다가올 한 사람. 단 한 번의 스침에도 내 눈빛이 말을 하죠. 바람처럼 스쳐가는 인연이 아니길 바래요. 바보처럼 먼저 말하지 못했죠. 할 수가 없었죠.
Discover new Law Essenso, an instant coffee with microground coffee blends, artfully created to capture rich flavors and 널 품기 전 알지 못했다 내 머문 세상 이토록 찬란한 것을 작은 숨결로 단 사랑 겁없이 나를 불러준 사랑 몹시도 너를 지켜보고 설레고 우습게 질투도 했던 평범한 모든 순간들이 캄캄한 영원 그 오랜 기다림 속으로 햇살처럼 네가 내렸다 널 놓기 전 알지 못했다 내 머문 세상 이토록 쓸쓸한 것을 고운 꽃이 피고 진 이곳 다시는 없을 너라는 계절 욕심이 생겼다 너와 함께 살보낸 거다 주름진 손을 맞잡고 내 삶은 따뜻했었다고 단 한 번 축복 그 짧은 마주침이 지나 빗물처럼 너는 울었다 한 번쯤은 행복하고 싶었던 바람 너까지 울게 만들었을까 모두 잊고 살아가라 내가 널 찾을 테니 네 숨결 다시 나를 부를 때 잊지 않겠다 너를 지켜보고 설레고 우습게 질투도 했던 네가 준 모든 순간들을 언젠가 만날 우리 가장 행복할 그날 자눈처럼 내가 가겠다 Adalah sekarang. Kita tak nak turun ke? 너에게 내가 Jom. Nikmati hidangan di rumah bersama kelazatan kop rasa asli atau zero sugar. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. You are my universe.
be together because it has to come from different sides. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you are right up inside my universe. My universe. My 나를 밝혀주는 건 너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지